Hello and welcome to the Archery Show. It's October and after a difficult year for sport, we've finally got some good news. The Indoor Archery World Series is taking place in 2021, albeit in a more flexible format. Archers can participate by shooting at the official live events or virtually from tournaments in their own countries or at local clubs and even home ranges. We want to have as many people as possible participate in this Indoor World Series online. More information about competing, registering to host a tournament and entering a team is available on the World Archery website. Archery made its international return at the start of October when more than 100 archers from 13 countries travelled to Antalya. Social distancing, health checks and a few additional event rules were in place to ensure the well-being of all participants. Polish newcomers stood out at the world ranking event. Łukasz Szabiszki and Magdalena Śmiechowska took individual golds alongside Russia's Artem Magnenko and experienced Spaniard Andrea Marcos. Mi primer internacional fue el Mundial de Belek aquí en Turquía en 2013. Del día de la práctica oficial al round, o sea, 24 horas más tarde, bajé 51 puntos de un día a otro. Me dijeron mi nombre por megafonía y ahí se acabó mi mundial. Ahí me di cuenta de que hay que trabajar la cabeza. Este es un deporte que técnicamente, o sea, es muy fácil. O sea, tú coges un arco compuesto, le abres, pones un punto en un centro de un amarillo, paras y el arco es una máquina perfectamente diseñada y va a estar al 10. O sea, el problema es cuando nosotros entramos en la ecuación. Y ahí es lo divertido, ¿no? Domarte a ti mismo para que el arco pueda funcionar. Cuando empecé creí que iba a llegar lejos, pues seguramente no. Pues al final tenía muchas papeletas para que nada funcionase. La verdad es que los primeros 5 años de mi carrera deportiva lo que más escuché fue que con una apertura tan pequeña nunca podría llegar al alto nivel. Entonces llevo 11 años concentrándome en cuáles son mis hándicaps, cuáles son las cosas que más me van a lastrar en el alto nivel y poniendo todo mi empeño en que eso se note lo menos posible. Al final enfoco mi energía física o mental en lo que peor se me da para que así cuando salga sea una de las fortalezas. Al final, hoy en día no creo que haya ningún arquero, por lo menos nacional, que se cuestione que con 24 de apertura no se puede llegar al alto nivel. Al final siempre hay un momento previo de las finales o de momentos importantes antes de disparar que me paro un segundo y digo, si algo va mal, este es el segundo al que me gustaría volver, ¿no? Y repetir la historia. Al final, lo que Rubén siempre me dice es que el trabajo ya está hecho. O sea, 15 flechas contra Jessie no estaban en mi mano ganarla o perder. Al final era la capacidad de dejar que la cabeza desconectase y que el cuerpo fuese en automático. So a 10 required for Andrea Marcos for the European title. And she gets a 10 and she is the European champion. She managed to keep it all together throughout. Una vez que conseguí salir la primera vez de internacional, que eso fue en 2013, la verdad es que hay algo que engancha, ¿no? La propia competición, que solo dependas de ti mismo y de tu cabeza en una línea de tiro, es algo indescriptible y que solo el arquero que está en ese momento puede sentirlo. Por lo que el tiro con arco me siento de verdad muy afortunada porque creo que me ha dado muchísimo más de lo que yo le podré dar a él. Well, she can't quite believe it herself, but she better, because Andrea Marcos is the European champion. Alguien ha venido a verme a la clínica. Mi vida principal es ser fisioterapeuta y es lo que me lleva 10 horas al día en la clínica
y me gusta, o sea, tengo la suerte de dedicarme a algo que realmente amo. El tiro con arco sí que es cierto que me lo tomo de forma profesional, o sea, sí que creo que cuando salgo con la selección española salgo a hacer un trabajo y por supuesto quiero hacerlo lo mejor que pueda. Ya no solo porque tengo que cerrar mi negocio y eso implica pérdidas económicas, simplemente porque creo que soy una privilegiada al vestirme con los colores de mi país. Marcos get closer to the center. She did, and that's it. Andrea Marcos. Para mí es un trabajo, no. Y hubo un momento en mi vida que tuve la oportunidad de convertirlo en un trabajo al 100% y tomé la que creo que fue la decisión correcta, que fue no aceptarlo. No me gustaría tener que salir a una competición internacional teniendo que quedar en un puesto predefinido para costearme la vida. Este es el primer campeonato después de 7 que llevo con el equipo nacional, que soy la más veterana de los que vienen. Me siento mayor. Sí que creo que lo importante es el camino. O sea, si al final vas al equipo nacional por y para una medalla o por y para conseguir un sponsor, te estás perdiendo lo bueno que hay del tiro con arco. O sea, las medallas y los sponsors vienen desde la línea de tiro, no con emails, no con medallas, no con humo. Por supuesto, ese tipo de disciplina se traslada a la vida. Yo, en mi vida personal, estoy segura que soy más rígida o más dura de lo que hubiese sido si no hubiese existido el tiro con arco en mi vida. También ha aportado cosas buenas. He conocido gente increíble, me he reído lo que nadie se imagina. De verdad he disfrutado, pero sí que creo que sobre todo la disciplina mental que te enseña el tiro con arco, si lo que quieres es llegar lejos. ¿Hasta dónde voy a llegar? Pues no lo sé, eso no lo sabe nadie. Pero pues sí que creo que puedo tener herramientas que me hagan llegar lejos. Que tenga la capacidad para llegar a hacerlo efectivo, eso lo veremos en el futuro. We've been back to the World Archery Excellence Centre, and this time it was to learn how fixing a steady aim relies on more than just your sight. Aiming is overrated by people. It's just they're spending too much time and effort in trying to aim steady, when in fact the aiming is a consequence of a proper position and a proper balance when you make the expansion. Aiming doesn't start when we are in full draw watching the target. Aiming starts much sooner, even before we lift the bow. Because aiming relies on your whole body. It's not just about the sight or about the hand. It's about the contact of the sight with the ground, and this is all body involved. To aim properly, we have to make sure that our body position is stable from the beginning, which is keeping the back vertical without any curve, maintaining this position when you raise the bow, which is a critical point when many archers change the angle of the back, and keeping the same straight back while you are drawing to reach the full position. If you keep the back straight without changing your body in full draw, your sight is automatically quieter and more stable. In case that we don't keep this position and we change the back, we create a curve when we're rising or when we are drawing the bow, we end in a position unstable that when we mobilize the muscle for make the expansion, when we use the muscle to expand, we change the position of our spine, which affect the position of the arm. So the sight is moving according how much tension you put, which make us stop the expansion and try to focus on the sight. And it's a constant fight with fixing sight, expanding, fixing sight, expanding. The way to achieve the right position is first to find out what is the position before even lifting the bow, which is to have the chest a bit in, the shoulder a bit in front, and the lower back reverse. So we want to have the back completely straight. Our normal position is chest a bit out and we are curved. So we have to achieve to find this position, which feel a bit weird, feel a bit opposite to what we do when we try to expand, but it's the proper way to keep the back straight. Normally when everything collapse or break is when we rise the bow. In the moment rising the bow, we elevate our shoulder, we bring out the chest, and suddenly we are in the curve in the lower back, which is what we want to avoid.
So the proper way to try to get this as an habit is to find the right position, identify that the tension you are doing in the abdominals, the tension you do in the shoulders, reach the position before even rising the bow, and practice what I call the 1-2. The position 1, position to rising the bow slowly without feeling that the ribs that we have here feel that you separate. And the moment you feel the ribs separate while rising the bow, it's clear your back is turning. First, I advise to start without anything, just making the movement. If we are able to mobilize and to make this action without any element, we have a control of our muscle. The second part is to use elastic band, a very soft elastic band which helps us already to get some tension on the hand. Then the next progression I like to use is a beginner bow, something soft but it's already a bow. And I finish with the proper bow, the one you're using, which is when it's getting more complicated because a bit heavier, and with more heavier bow and stronger bow, you have the tendency to go back to the wrong position. And the moment you get the right position and you feel with all this progression from elastic band to the beginner bow to your own bow that you're right, you can start shooting. As soon as you feel that when you expand, the side is moving too much left and right, you are back on the wrong position, on the curved position. So I recommend that after several shots, observe how is the stability, or go back to the exercise from the beginning, from level 1 to step 2 to step 3 until you get your bow. Like everything that you learn for the first time, it takes some time and repetition to make it an habit, to make it consistent. So it's quite good that once a week you observe how is your technique of position, drawing the bow or making full draw, and observe if your back is still straight. So I recommend to make a check every week, 1-2 hours, to see if your position is proper, and instead of just trusting that everything is okay. It's clear that when we start shooting in wind condition and in competition, we get a bit distracted and that's affect our technique. So it's good to go back to the mechanic and to fix your form, and then go back again and challenge it with the distance, with the wind, or with competition. That's all from the Archery Show for 2020. We'll be back in the spring. In the meantime, we do hope you'll get involved with this year's Indoor Archery World Series. Log on to www.worldarchery.sport. There you'll find information on how you can register to compete, host an event, or enter a team. The series starts in November, and it's an opportunity to shoot against archers from around the world, wherever you are. So, good luck!